umubiri wawe ukenera imyitozo kugira ngo urambe, ubwonko nabwo bukenera imyitozo, iyo nta yindi ni ijambo ry'Imana. Ikorera imyitozo, wiga ijambo ry'Imana no gusenga. Imana ishimwe cyane bene data bakundwa, ku butumwa bwa marayika wundi turabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Muri kano kanya tugira dutangure icigwa kivuga ngo agakiza uhoraho atanga, agakiza uhoraho atanga. Reka dusome ijambo ry'Imana ko turisoma mu gitabo tubavugishwa n'Imana, Zefaniya igice ca 2 umurongo wa 3. Haravuga ngo murondere uhoraho yemwe barwaneza mwese bo mwisi, bo bashitsa ivyagezwe vyiwe, murondere ubugororotsi bo no kwicisha bugufi, kumbure muzokwikinjishwa ku munsi w'uburake bw'uhoraho. Imana ishimwe cyane kandi ihabwa icubahiro. Hano niho tugiye guhagarara, reka dusenge Imana. Urakoze Mana data wa twese muremye ijuru n'isi, turagushimiye ubushobozi bwawe no kugira neza ko wamutuzirikana mu bihe bigoye no mu bihe vyoroshe. Mwami ubana natwe ukatugirira neza, reka ishimwe n'icubahiro biri vyawe bidashira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Rero ko tugiye kubona tugiye gusoma ijambo ry'Imana nkuko turisanga mu gitabo cy'Ukuvayo, mu Kinyarwanda citwa Kuvayo canke Kuva, mu Kirundi kikitwa Kuvayo. Naho turabona ico umusavyi w'Imana Mose yabwiye Abisirayeli. Mu gitabo cyo Kuva turasoma igihimba ca 14 umurongo wa 13. Mose yishura abantu ati, ntacyo mutinya, mwihagararire gusa murabe agakiza uhoraho agira ngo abazanire. Uyu munsi uko abanyegiputa mubonye, uyu munsi kuko abanyegiputa mubonye, uyu munsi mutazokongera kubabona ukundi. Uhoraho abe ariwe abarwanira. Imana ishimwe cyane. Rero tubona hano agakiza Imana itanga ni agakiza katavuye ku bikorwa vyacu, n'agakiza katavuye ku nkomezi zacu canke ku mbaraga zacu, ariko n'agakiza kazanwa n'uhoraho kandi bifatanije no kwizera ubushobozi bwiwe. Abisirayeli Mose yabwira bari bageze mu gihe kigoye, kuko inyuma yabo hari ingabo z'abanyegiputa kandi hirya yaho hari imisozi miremire, hepfo yabo hakaba hariho ikiyaga. Urumva abasi babo bari babakikije impande zose, maze Abisirayeli bagira ubwoba mu mitima yabo, baravuga bati, Mose waje kutwicira hano. Ariko Mose arabaremesha ati, nimwihagararire gusa murabe agakiza uhoraho agira ngo abakirishe. Imana ishimwe cyane. Ndakwinginga mwene data we uri kuraraba buno butumwa, ntuburabe nk'ikintu kitagira ico kimaze, ariko wizigire agakiza Imana igira ngo ituzanire. Uretse ico yadukoreye, kuko Abisirayeli bapfuye mu gihugu ca Egiputa, ikongera ikaduha umwana wayo Yesu Kristo akaza kudupfira hano ku musaraba, hari n'akandi gakiza Imana igira idukirishe. Ni igihe c'iherezo cyo kurangiza urugendo rw'isi. Imana izokiza abayiteze bose, Imana izobagirira neza. Tugiye gusoma mu gitabo c'Ingoma ya 2 igice ca 20 umurongo wa 1 turageza ku murongo wa 24. Kabiri rwa Ngoma igice cyaho cya 20 duhereye ku murongo wa 1. Umutwe waho uravuga ati, Abayuda baterwa n'Abamowabu
Yehoshafati afatwa n'ubwoba atakambira Uwiteka. Hanyuma y'ibyo Abamowabu n'Abamoni hamwe n'Abamewunimu batera Yehoshafati bajya kumurwanya. Maze haza abantu babwira Yehoshafati bati, haje ingabo nyinshi ziguteye ziturutse i Siriya hakurya y'inyanja, kandi dore bageze i Hasasonitamari ariho Enigedi. Yehoshafati aratinya, yihata gushaka Uwiteka, ategeka Abayuda bose kwiyiriza ubusa. Abayuda bose baraterana ngo basabe Uwiteka kubatabara. Baturuka mu midugudu y'Ubuyuda yose bazanywe no gushaka Uwiteka. Yehoshafati ahagarara mu iteraniro ry'Abayuda n'ab'i Yerusalemu yari mu nzu y'Uwiteka imbere y'urugo rushya. Arasenga ati, Uwiteka Mana y'abasogokuruza bacu, ese si wowe Mana yo mu ijuru, kandi si wowe utegeka abami bose b'abanyamahanga? Mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga bituma nta wagutanga imbere. Mana yacu, si wowe wirukanye abaturage bari muri iki gihugu imbere y'ubwoko bwawe bw'Abisirayeli, ukagiha urubyaro rw'inshuti yawe Aburahamu ngo kibe icyaba iteka ryose, maze bakakibamo, kandi bakaba bubakiyemo izina ryawe ubuturo, bagasenga bati, nitugerwaho n'ibyago, ari inkota cyangwa igihano cyangwa mugiga ndetse n'inzara, tuzajya duhagarara imbere y'iyi nzu n'imbere yawe, kuko izina ryawe riri muri iyi nzu. Tugutakambire uko tuzaba tubabaye, nawe uzumva utabare. Nuko none dore Abamoni n'Abamowabu n'abo ku musozi Seyiri, abo wabujije Abisirayeli ko babatera ubwo bavaga mu gihugu cya Egiputa, ahubwo bakanyura hirya ntibabarimbure. Dore uko batwituye kuza kutwirukana muri gakondo yawe waduhaye kuhazungura. Mana yacu, ntiwakwemera kubahana. Nta mbaraga dufite zarwanya izo ngabo nyinshi ziduteye, kandi tubuze uko twagira, ariko ni wowe duhanze amaso. Nuko Abayuda bose bahagarara imbere y'Uwiteka bari kumwe n'abana babo batoya n'abagore babo n'abana babo bakuru. Maze umwuka w'Uwiteka aza kuri Yahaziyeli mwene Zekariya mwene Benaya mwene Yeyeli mwene Mataniya umulewi wo muri bene Asafu, aho yari ari hagati mu iteraniro. Aravuga ati, nimwumve yemwe Bayuda mwese, namwe baturage b'i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati, uko ni ko Uwiteka avuze, mwitinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, kuko urugamba atari urwanyu, ahubwo ni urw'Imana. Amen. Ejo muzamanuke mubatere, dore barazamuka ahaterera bajya Isise, muzabasanga aho ikibaya giherera mu butayu bw'i Yeruweli. Muri iyo ntambara ntimuzagomba kurwana, muzahagarare mwireme inteko gusa, mwirebera agakiza Uwiteka azabaha, yemwe Bayuda n'ab'i Yerusalemu. Mwitinya kandi mwe kwiheba, ejo muzabatere, kuko Uwiteka ari kumwe namwe. Maze Yehoshafati yubika amaso hasi, Abayuda bose n'ab'i Yerusalemu bikubita hasi imbere y'Uwiteka baramuramya. Abalewi bo muri bene Kohati nabo mu bakora bahagurutswa no guhimbaza Uwiteka Imana ya Isirayeli n'ijwi rirenga cyane. Amen. Bukeye bwaho bazinduka kare mu gitondo, barasohoka bajya mu butayu bw'Itekowa. Bagisohoka Yehoshafati arahagarara avuga ati, nimunyumve yemwe Bayuda namwe batuye Yerusalemu, mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa, mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. Nuko amaze kujya inama n'abantu, ashyiraho abo kuririmbira Uwiteka bagahimbaza ubwiza bwo gukiranuka kwe. Barangaje imbere n'ingabo bavuga bati, nimuhimbaze Uwiteka, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Batangiye kuririmba no guhimbaza
uwiteka ashyiraho abo gucira igico abamoni n'abamuwabo n'abo ku musozi seyiri bari bateye ubuyuda baraneshwa, kuko abamoni n'abamuwabo bahagurukijwe no gutera abaturage bo ku musozi seyiri ngo babice babarimbure rwose. Nuko bamaze gutsemba abiseyiri baherako barahindukana bararimburana. Hanyuma abayuda bageze ku munara w'abarinzi wo mu butayu basanga ingabo zose zabaye imirambo irambaraye hasi, ari nta n'umwe wacitse ku icumu. Amina. Urakoze cyane mwene data. Nkuko tumaze kumva ijambo ry'Imana rimaze kutubwira yuko hari ibitero byari biteye umwami w'abayuda. Nkuko nawe uri muri ino si ibitero bya Satani biba bikutegereje, ariko kubw'isezerano Imana yasezeraniye Salomo na Dawidi, nkuko Salomo yari yarasenze mu rusengero avuga ati ari kiza cyangwa indwara bikadutera tukaza ngaha mu rusengero rwawe tugasenga tutumbereye izina ryawe riri yuko uzotwumva. Imana yahanye isezerano n'umusabyi wayo Salomo, maze abo bami batanu bamaze kuza gutera Yehoshafati agira umwete wo kuja gushaka uhoraho cyane Uwiteka. Amaze kuhashika yibutsa Imana ibyo yasezeranye n'isezerano yasezeraniye na basekuruza. Naravuga ati Mama, ntiwavuze yuko twaza dutumbereye ngaha uzodukiza cyangwa icyago cy'inzara cyangwa intambara cyangwa icyago icyo cyose kuzodutabara? Nuko Imana ihagurutsa umuntu umwe muri abo bari ngaho. Hari kinezereza cyo no munsi Imana ihagurutsa umuntu umwe muri bo, aravuga ati nimuntega amatwi yemwe Bayuda namwe aba Yerusalemu nawe we mwami wa Yehoshafati, ati iyi ntambara si yawe, mwihagararire gusa murabe agakiza Imana yanyu igira ibakirishe. Maze Yehoshafati yumvise iryo jambo arubama akubita inda hasi, akubita inkoro hasi. Abisirayeli bose barunama bahimbaza Uhoraho. Maze ngo umugwi w'abaririmbyi abo kwa Kohati n'abakora bava hasi ngo batazire bahimbaze Uhoraho. Imana yacu nishimwe cyane. Rero bene data, turi munsi y'intambara, turi munsi y'ibyago, turi munsi yatewe n'ikiza cya corona, ariko abantu benshi barigira mu byabo abandi mu byabo. Nta n'umwe ashize mu mutima gutahura no kurondera Imana ya Isirayeli, Imana ikiza. Abantu barifuka ku minwa ariko ntibarafuka icyaha, ntibarafuka ikibatera icyaha, kuko ibyago byose biterwa n'icyaha. Imana ishimwe cyane. Bene data, tubona yuko bamaze kwicisha bugufi Uhoraho yumvise ugusenga kwabo. Rero abana b'iki gihe ntibumvira ababyeyi babo ngo bagende nk'uko ababyeyi babo babishaka, kuko ababyeyi bashira umutima ku gushaka Uhoraho, ariko abana baba bashaka gushira umutima ku gushaka ibyo mu isi bishira. Ab'iki gihe tuzomera nk'abo mu gihe cya Nowa, kuko Nowa yabwira umuryango wiwe batashoboye kumva. Ariko ikinejereje hano nuko abana bo mu gihe cya Yehoshafati, abana bato bato n'abana bakuze n'abagore babo bose baje gushaka Uhoraho. Icyo Imana igomba nuko twese duhuriza umutima hamwe ku gushaka Uhoraho. Bene data, dufise corona n'ibindi biza bicisha bugufi abahambaye badashobora kubirasa imizinga n'amabombe. Intsinzi yacu iboneka mu gusenga no kwizera no kumvira umuremyi w'ijuru n'isi, kuko ariwe agaba ibyago.
reka dusomere ku murongo, dusubiremo dusomere ijambo ryo ku murongo wa 20, igice ca 20 nyene. umurongo waho wa 20 uragira uti bukeye bwabo bazinduka kare mu gitondo barasohoka bajya mu butayu bw'Itekowa. Bagisohoka Yehoshafati arahagarara aravuga ati nimunyumve yemwe Bayuda namwe abatuye i Yerusalemu, mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa, mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. Amina. Ati mwizere Uhoraho Imana yanyu mubone gushikama, mwizere n'abavugishwa nawe mubone gutsinda. Bene data, intsinzi yacu iri mu kwizerana hagati yacu, hagati y'ishengero, kugira ngo abantu bose bari mu ishengero bagire ubumwe, bagire urunani rwo kurwanya umwasi Satani. Icyo dukenewe twese si ukwifuka ku munwa gusa, ariko no kurwanya icyaha kiba mu ngingo zacu, kugira ngo dutsinde iki cyago n'ibindi byose bizogikurikira, hanyuma kugira ngo dutsinde Satani. Paulo yaravuze mu Banyefeso 6 aravuga ati kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso, ariko nabi myuka yo mu kirere, ni mwe zo mu kirere. Ibyago byose biterwa na Satani. Satani ateza imivurungano mu ishengero, dukwiye kuyitsinda ari uko twese twizeye Uhoraho, maze tukabona gushikama kandi ubwacu tukizerana tugashigikirana. Imana ihabwe icubahiro. Rero tugiye kurangiza dusoma ku mirongo irangiza, murongo wa 23 dusomere geze kuri 24. umurongo wa 23 kugeza 24 haragira hati kuko Abamoni n'Abamowabu bahagurukijwe no gutera abaturage bo ku musozi Seyiri ngo babice babarimbure rwose. Nuko bamaze gutsemba ab'Iseyiri baherako barahindukana bararimburana. Hanyuma Abayuda bageze ku munara w'abarinzi wo mu butayu, basanga ingabo zose zabaye imirambo irambaraye hasi, ari nta n'umwe wacitse ku icumu. Imana ishimwe cyane. Bene data, aba bantu bamaze kwizerana no kwizera Uhoraho, bakizerana bace baronka ingufu, maze haboneka ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Mpwemu Yera ubwiwe niwe yabaciye igico izo ngabo zose, maze habaho abaririmbyi baririmba batazira bavuga bati mushimire Uhoraho yuko ari mwiza, maze abandi bakitabira, ishengero rikitabira ati kubw'imbabazi z'Uhoraho zamaho ibihe bidashira. Abo bamaze kuririmba no guhimbaza, Abamoni bahindukirira Abanyamowabu n'abavuye ku musozi Sayiri, baricana bararangizanya, ntihagira n'umwe arokoka muri ico gitero cyose cyari giteye umwami w'Abayuda. Rero igitero kiturindiriye ni kinini, natwe dukwiye kwizera Uhoraho tugashikama, tukabwirana zaburi n'amatazirano byo guhimbaza Uhoraho, tugakuramo ibidutandukanye hagati yacu, niho dushobora gutsinda urugamba Satani atugabako n'ibitero byose atugabako. Rero nkuko ijambo ry'Imana ryatubwiye, reka dusome turisubiremo muri Zefaniya igihimba ca kabiri. Zefaniya 2 turasoma ku murongo, Zefaniya 2 niho tugomba kuraba. Zefaniya igice ca 2, Zefaniya 2 umurongo wa 3 aravuga ngo murondere Uhoraho yemwe barwaneza mwese bo mw'isi, bashitsa amabwirizwa yiwe, murondere ubugororotsi bo mukwicisha bugufi, kumbure muzokinjishwa ku munsi w'uburake bw'Uhoraho. Imana ihezagire umuntu wese ashaka, Imana ihezagire umuntu wese ashaka kurondera Uhoraho. Imana imugirire neza, nkuko twumvise ngo murondere Uhoraho
yemwe barwaneza mwese bo mu isi bashitse amabwirizwa yiwe, murondere ubugororotsi no kwicisha bugufi, kumbure muzokinjishwa ku munsi w'uburake bw'Uhoraho. Yesu abahezagire. Bana mwumvira abavyeyi kugira ngo mushobore kuronka ubwami bw'Imana. Basore namwe mwumvire abavyeyi, namwe bagore mwumvire abagabo banyu, kugira ngo dushake kurondera Uhoraho bigishoboka ko tumubona. Imana ihezagire buri muntu wese yumvise iri jambo. Ntitubaho gutinya urupfu, ariko tudatinya icyaha. Icyambere dutinya icyaha kugira ngo tubone gukira urupfu n'icyaha. Umwami Yesu abagirire neza tubisabye, kandi reka dusenge Imana. Mana data wa twese, urakoze kuri Imana, urakoze kutwumva, kandi ko iri jambo tumaze gushikiriza abantu babyakiriye ubagirire neza. Natwe twese uduha umugisha wawe, uduhe gutsinda ibigeragezo. Buri muntu wese yakiriye ijambo avemo ubwoba bwo gutinya iy'isi cyangwa ibyago cyangwa ibizoza bidutera kwankana nawe. Byose Mwami bidukorere nk'uko imbabazi zawe ziri, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.